Welcome to my Polity videos. Polity video number 5, Evolution of States and Union Territories. Article 1 to 4 చూసాం మనం యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీస్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. దాని ప్రకారం మన స్టేట్స్ ఎలా ఫామ్ అయినాయి అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఎలా ఫామ్ అయినాయి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్. At the time of independence, princely states has three options. One is joining India. ఒకటి ఇండియాలో జాయిన్ అయిపోవడం కానీ, సెకండ్ ఈజ్ జాయినింగ్ పాకిస్తాన్ ఆర్ రిమైనింగ్ ఇండిపెండెంట్. అప్పుడు 552 ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. అందులో 549 జాయిన్ ఇండియాలో జాయిన్ అయిపోయినాయి వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, విత్ నెగోషియేషన్స్ అండ్ నార్మల్ థింగ్స్. బట్ మూడు ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ మాత్రం రిఫ్యూజ్ టు జాయిన్ ఇండియా. అందులో హైదరాబాద్ ఒకటి, జునాగఢ్ ఒకటి, కాశ్మీర్ ఒకటి. హైదరాబాద్, జునాగఢ్, కాశ్మీర్ రిఫ్యూజ్డ్ టు జాయిన్ ఇండియా. Out of 552, 549 joined. Remaining 3, Hyderabad, Junagadh and Kashmir, refused to join India. However, in course of time, they were also integrated. ఎలాగంటే హైదరాబాద్ బై మీన్స్ ఆఫ్ పోలీస్ యాక్షన్ ఆపరేషన్ పోలో అని ఎందుకు పెట్టారంటే, పోలో ఇలా ఉంటుంది కదండి, పోలో మింట్ మనకి. హైదరాబాద్లో 5 డైరెక్షన్స్ నుంచి ఇండియన్ ఆర్మీ వెళ్ళింది. 5 డైరెక్షన్స్ ఇండియన్ ఆర్మీ వెళ్ళి ఆక్యుపై చేసింది అన్నమాట హైదరాబాద్. సో హైదరాబాద్ బై మీన్స్ ఆఫ్ పోలీస్ యాక్షన్, జునాగఢ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రిఫరెండమ్, అంటే ప్రజలందరినీ అడిగారు, దే వాంట్ టు జాయిన్ ఇండియా, దే జాయిన్ ఇండియా. కాశ్మీర్ వచ్చేసరికి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ఎక్సెషన్. జునాగఢ్కి, హైదరాబాద్కి, కాశ్మీర్కి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. హైదరాబాద్ ఈజ్ రూల్డ్ బై నిజాం, ముస్లిం, అండ్ పీపుల్ అందరూ కూడా మెజారిటీ హిందూస్, మెజారిటీ ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్. కాశ్మీర్కి వచ్చేసరికి రూల్డ్ బై ఎ హిందూ కింగ్, మెజారిటీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ముస్లిమ్స్. సో ఈ రాజుగారు ఇంకా ఇండిపెండెంట్గా ఉందామని ట్రై చేశారు. అటు పాకిస్తాన్లో జాయిన్ అవ్వకుండా, అలాగే మన ఇండియాలో కూడా జాయిన్ అవ్వకుండా ఈ ట్రై టు రిమైన్ ఇండిపెండెంట్. ఇంకా అక్కడి నుంచి మీకు తెలిసిందే కదండి, పాకిస్తాన్ ఆక్యుపై చేయడం, దాంతో మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు అంతకన్నా ముందే ఇండియన్ ఆర్మీని పంపించడం, మొత్తానికి ఒకరితో రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం, ఫైనల్గా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సెషన్ ఆర్టికల్ 370, 35A వచ్చినాయి ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కాశ్మీర్. ఇది మన హైదరాబాద్, జునాగఢ్, కాశ్మీర్ కదా. ప్రయర్ టు 1953, ఇండియా వాజ్ టెరిటోరియల్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 categories. పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, పార్ట్ సి. పార్ట్ ఏ అంటే బ్రిటిష్ స్టేట్స్, పార్ట్ సి అంటే యూనియన్ టెరిటరీస్ అవన్నీ కూడా. పార్ట్ బి అనేసరికి మళ్ళీ ఈ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్, వాటితో ఫామ్ అయిన స్టేట్స్, బ్రిటిష్ రూల్ చేసే స్టేట్స్, ఇండియన్స్ రూల్ చేసే స్టేట్స్, అలాగే యూనియన్ టెరిటరీస్, ఇలాగ ఉండేవి పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, పార్ట్ సి. మొత్తానికి ఇన్ జూన్ 1948, డేట్స్ అండ్ మంత్స్ వర్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ జూన్ 1948, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింటెడ్ ద లింగ్విస్టిక్ ప్రొవిన్సెస్ కమిషన్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దీని పేరు లింగ్విస్టిక్, అంటే లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి ప్రావిన్సెస్ని ఎలాగ డివైడ్ చేయాలి ఏంటి ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఈ కమిషన్ అపాయింట్ చేశారు. లింగ్విస్టిక్ ప్రొవిన్సెస్ కమిషన్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ఎస్కే ధార్ టు స్టడీ ద ఇష్యూ ఆఫ్ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆన్ లింగ్విస్టిక్ బేసిస్. లాంగ్వేజ్ బేసిస్ మీద రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ని స్టడీ చేయమని ఎస్కే ధార్ కమిషన్ చైర్మన్షిప్తో లింగ్విస్టిక్ ప్రొవిన్సెస్ కమిషన్ని అపాయింట్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ జూన్ 1948. జూన్ 1948లో అపాయింట్ అయితే డిసెంబర్ 1948, and 6 months కమిషన్ రిపోర్టెడ్ అండ్ రికమెండెడ్ ద రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్. అంటే లాంగ్వేజ్ వద్దు, జస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అంటే ఏ సెంట్రల్ స్టేషన్కి అనుకూలంగా ఉంటుందో అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ బట్టి రీఆర్గనైజ్ చేయండి స్టేట్స్, రాదర్ దాన్ లింగ్విస్టిక్ ఫ్యాక్టర్, లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసిన వద్దు అని రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. బట్ దిస్ క్రియేటెడ్ మచ్ రిజన్మెంట్. ఎందుకంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే బోల్డ్ అంత ఫైట్ ఉంది మెడ్రాస్ నుంచి సపరేట్ చేయమని, అలాగే ఒరిస్సా అన్నీ కూడా చాలా ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నాయి సపరేట్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్, లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ స్టేట్స్ కావాలని చెప్పి. అందుకనే వెంటనే దిస్ లెడ్ టు అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ అనదర్ లింగ్విస్టిక్ ప్రొవిన్సెస్ కమిటీ ఇన్ డిసెంబర్ 1948. అనదర్ లింగ్విస్టిక్ ప్రొవిన్సెస్ కమిటీ ఇన్ డిసెంబర్ 1948 ఇట్ సెల్ఫ్. వీళ్ళు ఇప్పుడే రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. దిస్ క్రియేటెడ్ మచ్ రిసెంట్మెంట్ అండ్ లెడ్ టు అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ అనదర్ లింగ్విస్టిక్ ప్రొవిన్సెస్ కమిటీ ఇన్ డిసెంబర్ 1948 ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ ఏంటంటే జేవీపీ కమిటీ అనమాట. జవహర్లాల్ నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్, పట్టాభి సీతారామయ్య. ఇది ఎప్పుడు? ద కాంగ్రెస్ ఇన్ ఇట్స్ జైపూర్ సెషన్ ఆఫ్ 1948. The Congress session in its Jaipur session 1948 appointed a member committee to consider the recommendations of Dhar Commission. Recommendations consider చేయమని another committee in 1948, December 1948లోనే ఈ కమిటీని జేవీపీ కమిటీ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ ఇన్ ఇట్స్ జైపూర్ సెషన్ 1948. The committee was known as JVP committee after its 3 members, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్, పట్టాభి సీతారామయ్య. ఎందుకంటే అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట. హీ బిలాంగ్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఫౌండర్ ఆఫ్ ఆంధ్రా బ్యాంక్. ఇంకా మనకి ఆంధ్ర హిస్టరీలో ఈ మచిలీపట్నం దగ్గర అవన్నీ వస్తారు ఇంకా. సో పట్టాభి సీతారామయ్య, వల్లభాయ్ పటేల్ అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, జేవీపీ కమిటీ 1948 డిసెంబర్. ఈ కమిటీ కూడా ఫార్మల్లీ రిజెక్టెడ్ ద లాంగ్వేజ్
యాజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. వీళ్ళు కూడా లాంగ్వేజ్ వద్దు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ ఇచ్చినట్టు జస్కే దారి ఇచ్చినట్టే వీ షల్ కంటిన్యూ అన్నట్టు వీళ్ళు కూడా రిజెక్టెడ్ ద లాంగ్వేజ్. అప్పుడు ఎ ఫాస్ట్ అండ్ టు డెత్ బై శ్రీరాములు, పొట్టి శ్రీరాములు లెడ్ టు క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, నాట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆంధ్ర, ఓన్లీ ఆంధ్ర, ఇన్ అక్టోబర్ 1953. ఆంధ్ర 1953, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1956. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్. అప్పుడు ఏమైంది, జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ ఫోర్స్డ్ టు యాక్సెప్ట్ ద language states based on the language. So Andhra state became the first state to be created on linguistic basis. So Andhra state became the first state to be created on the linguistic basis in India because of this fast and to death by Potti Sriramulu. So Andhra state created in October 1st 1953. October 1st. ఆ తర్వాత మరి ఆంధ్ర స్టేట్కి ఇచ్చారు కదా, మిగతా అన్ని స్టేట్స్ కూడా ఇంటెన్సిఫై చేసినాయి. ఇంటెన్సిఫైడ్ ద డిమాండ్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆన్ లింగ్విస్టిక్ బేసిస్. అప్పుడు ఏం చేశారంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇన్ December 1953, October 1, 1953 ఆంధ్ర స్టేట్ రాగానే మిగతా స్టేట్స్ నుంచి కూడా డిమాండ్ వచ్చిన వెంటనే ఇన్ December 1953 itself, Prime Minister Jawaharlal Nehru appointed the States Reorganization Commission. December 1953. నాకు తెలిసిన వరకు December 22nd డేట్ ఏదో బుక్లో, బట్ ప్రీవియస్లీ APPSCలో ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇలాగ డేట్ అడిగాడు. ఆ క్వశ్చన్ని అల్టిమేట్గా డిలీట్ చేశారనుకోండి. బట్ టు మై మెమరీ ఇన్ సమ్ బుక్ December 22, 1953 is the date of appointing the States Reorganization Commission. For what? To prepare for the creation of states on linguistic basis. And the direction given by Government of India to create states on linguistic lines. No more administrative convenience etc. or any panchayati. Creation of states on linguistic basis ga chodamani State Reorganization Commission was appointed. The commission submitted its report in September 1955. And broadly accepted language. Language is accepted for the basis of reorganization of states. As a result, State Reorganization Commission Act 1956 was given. SRC Act, State Reorganization Commission, as a result of the 1956 SRC Act, SRC report, State Reorganization Commission report given in September 1955. This State Reorganization Commission 1956 report based cheskuni 7th Amendment Act 1956, very important, 7th Amendment Act 1956 was given. దాంతో 14 States Reorganization Commission 1956, 7th Amendment Act 1956. 14 states, 6 union territories were created on 1st November 1956. On the basis of State Reorganization Commission Act 1956 and 7th Amendment Act, 7th Constitutional Amendment Act 1956, 14 states and 6 union territories were created on 1st November 1956. This is the evolution of states in India at the time of independence. Now let us see some questions on this topic. The Commission for Reorganization of States on the basis of language was established in, అంటే మనకి 1953 ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, so 1956 should be taken as the answer. 1956. How many states and union territories were established by the 1956 State Restructuring Act? 14 states and 6 union territories. Andhra Pradesh was created as a language-based state in 1953. Actually, it should be Andhra, but in some other state PSC, it was given as Andhra Pradesh, but it was actually Andhra state because AP was created along with all other states on November 1, 1956 by joining the Telangana parts. Telangana ni Andhra ni కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ November 1, 1956 ఫామ్ అయింది. దట్స్ ద వేర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ వర్ నెవర్ టుగెదర్ ఇన్ పాస్ట్. దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ కల్చర్, దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ geographical structure, and AP Andhra is different. Both were different. That was ruled by Nizam completely. Telangana was ruled by Nizam. AP was ruled by British. So Andhra Pradesh and Telangana were not at all combined together. It was combined only during Kakatiya some periods. But in the modern days, AP was different from Telangana. So that's why Telangana was agitating for its own statehood right from the joining in 1956. Some section of people straight away started agitating for separate Telangana since 1956. So that's the history of Andhra, Telangana, Andhra Pradesh. Andhra, it should be Andhra, not Andhra Pradesh. Tarvata, after independence, in which year the Indian states reorganized on the linguistic basis? 1956. Again, which of the following was the first state on the basis of language? Andhra Pradesh. Again, in which year the Indian states reorganized on the recommendations of the State Reorganization Commission? 1956. Here, you please
note this question as an informative question, and we learn from the questions also. We practice the questions and at the same time we learn from the questions also. Read the following statements with reference to State Reorganization Commission 1953. Here it was given correctly, and choose the correct option. చూడండి, జస్టిస్ ఫజల్ అలీ ఈజ్ ద చైర్మన్. స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్కి జస్టిస్ ఫజల్ అలీ ఈజ్ ద చైర్మన్. కేఎం పనిక్కర్ అండ్ ఉదయనాథ్ కుంజ్రు were its members. 1 second, how I missed the Fazal Ali Commission. I forgot to mention this name. This is Fazal Ali Commission. The chairman is Fazal Ali. 1948 లో ఎస్కే దార్. మన గ్రూప్ 2లో అడిగారండి క్వశ్చన్, ఎస్కే దారు ఫజల్ అలీ అని. దిస్ వన్ ఈజ్ గివెన్ ఐ థింక్. సో దిస్ మెంబర్స్ ఇక్కడ మనకి దీస్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కమిషన్. ఫజల్ అలీ ఈజ్ ద చైర్మన్, జస్టిస్ ఫజల్ అలీ. కేఎం పనిక్కర్ అండ్ హృదయనాథ్ కుంజ్రు, హెచ్ఎన్ కుంజ్రు. KM Panikkar are the members of this commission. Commission supported the splitting of Bombay and Punjab. Splitting of Bombay is in 1960. Punjab in 1966. So it's not related to State Reorganization Commission here. As per Reorganization Act 1956 passed by Parliament, 14 states and 6 centrally administered states were made. Yes, third statement is correct and first statement is correct. Second statement is wrong. So once again please study the question and remember the members. వీళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్టిస్ ఫజల్ అలీ ఈజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్. కేఎం పనిక్కర్ అండ్ హృదయనాథ్ కుంజ్రు were its members. The 3-member commission. State Reorganization Commission 1953 is a 3-member commission. As per the third point, ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. 14 states, 6 centrally administered states అంటే యూనియన్ టెరిటరీస్ were made. ఎటు తిరిగి బాంబే, దిస్ ఈజ్ 1960. మహారాష్ట్ర, బాంబే, గుజరాత్ was split అనమాట. తర్వాత పంజాబ్, షా కమిషన్ 1966. We will see this in next video. Timeline in next video. Timeline. So this is the video here. Meet you in next video.